Yeah, once again, a very good evening to one and all. So myself Praveen from Gnana Academy. సో మనము ఏదైతే ఈఎంఆర్ఎస్ టైర్ 2 ఎగ్జామ్కి మల్టిపుల్ చాయిస్ కానివ్వండి డిస్క్రిప్టివ్ కానీ మనం అందులో భాగంగా చూస్తున్నాము. ఈరోజు మరి ఒక కొన్ని కొత్త క్వశ్చన్స్ అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టిపికల్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. సో ఒక క్వశ్చన్స్ ఇవి మనం ఈఎంఆర్కు ఇందులో నుంచి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. కానీ ఇన్ డీటెయిల్గా వెళ్ళినప్పుడు యూ విల్ గెట్ దట్ ఆన్సర్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ద ఐడియా ఆఫ్ వాట్ వుడ్ బి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనేది కూడా. సో జ్ఞాని అకాడమీ మీరు యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా మనం ముందు ముందు ఎన్నో చేద్దాము. సో లెట్ గెట్ టు ద టాపిక్. ఓకే, yeah, so whenever you're going to the multiple questions or descriptive, so first of all you need to go through the question so twice. So first question, what was that? A patient is admitted with a high fever. What was this? High fever. Next one, productive cough and low oxygen saturation. So which action should the nurse takes first? So whenever you're working in the hospital, ICU, or wherever the department, so if the patient complaining of these three symptoms, what are the first three symptoms? The high fever, productive cough, and third one, low oxygen saturation. So manam high fever ni what we call pyrexia, hyperpyrexia antamu. Okay, so productive cough ni manam emantamu wet cough antam anamata. And next one, what we call as a low oxygen saturation, so what we call as a hypoxemia. Okay, so ఇది basically what is that? So 103 degree, more than 103 degree, what we call as a high fever or hyperpyrexia. So wet cough ante manaku, so when a patient coughing, okay, so అందులో నుంచి స్ఫూటం కానీ ఫ్లమ్ కానీ వస్తుంది కదా, సో బికాస్ దేర్ విల్ బి ఇరిటేషన్, సో that will be coming out అన్నమాట. సో that is called as a, so what we call as a productive cough antam or wet cough antamu. And third one called as a hypoxemia, what we call as a low oxygen saturation. Enta ante, so below 90. So ivanni what are these? You have to understand these are the symptoms anamata. Okay, so when you find these symptoms, what you will do as a primary thing. So ikkada em ichchadu options vachesi administer antipyretics. Okay, ikkada fever undi kabatti administer antipyretics. Second question, obtain sputum culture. So ikkada manaki enti wet cough undi kabatti cough దగ్గినప్పుడు పేషెంట్ ఏమైతే ఆటోమేటిక్ ఇలా ఫ్లమ్ గానీ స్పుటం గానీ వచ్చేస్తుంది. సో అది. థర్డ్ వన్, ఇనిషియేట్ ఆక్సిజన్ థెరపీ, సో ఆక్సిజన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇవ్వాలా. ఫోర్త్ వన్, అడ్మినిస్టర్ యాంటీబయాటిక్స్. సో ఇది ఉన్నప్పుడు బేసికల్లీ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో అడ్మినిస్టర్ యాంటీబయాటిక్. కానీ 4 is related to this, but which is a prior one? ఏమిచ్చాడు? which action should the nurse takes first అనమాట. what is that? సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది? సో బేసికల్లీ యూ హ్యావ్ టు నో ఏబిసి ఆల్ఫాబెట్స్ కదండి. సో ఏబిసి అంటే ఎయిర్వే, బ్రీతింగ్, సర్క్యులేషన్. వాట్ ఇస్ దట్? airway, and C stands for so airway, breathing, and cell. This is the first one. So ఈ మూడు మనకు పేషెంట్ దగ్గర ఆబ్సెంట్ అయినప్పుడు లేవన్నప్పుడు, సో బేసికలీ వాట్ వి డూ, వి గో ఫర్ సిపిఆర్ కదా. వి సీ ద రెస్పాన్స్ అంటే 5 to 10 seconds రెస్పాన్స్ చూసి ఈ మూడు లేకపోతే, ఎయిర్వే, బ్రీతింగ్ అండ్ సర్క్యులేషన్ పేషెంట్ దగ్గర లేకపోతే, సో బేసికలీ వి డూ ద సిపిఆర్. సో బిఫోర్ డూయింగ్ ద సిపిఆర్ వి నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు? పేషెంట్ అన్కాన్షియస్ అని చెప్పలేదు. పేషెంట్ ఈస్ కాన్షియస్ but having the symptoms of high fever, productive cough, and low oxygen saturation. So here first one is the oxygen anamata. So you need to administer oxygen. So antibiotics, antipyretics, and you call a sputum culture, ivanni kuda secondary things anamata. The first thing is oxygen therapy, what we call as a administration of oxygen anamata. Okay, so you understood? Yeah. So ivanni manam ila manam identify chesinappudu, సో దీని రిలేటెడ్ ఇప్పుడు చూడండి 103 ఇది ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. నెక్స్ట్ వెట్ కాఫ్, ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ ఏమంటాం? వెట్ కాఫ్ లేదంటే ఫ్లెమ్ కూడా అంటాము.
హైపాక్సిమియా ఎంత బిలో 90, ఇదొక క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్ సిపిఆర్, ఇదొక క్వశ్చన్. ఏబిసి, ఇది కూడా. సో ఇందులో మనకి ఏంటి అంటే ఒకటే క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, కానీ then మనం if you go in depth, so you'll get the 10 questions అనమాట. That's what you need to go for the multiple. So that we go to the second question. Yeah. So a patient with chronic kidney disease, what we call as a CKD. ఏంటి CKD? So nothing but, oh sorry, thank you. Yeah. So a patient with a chronic kidney disease, ఏంటి CKD. Okay. So chronic kidney disease and cirrhosis. This is a liver disease anamata. What is that? Liver disease final stage antam. Okay na? So has a following lab results. So ante ee rendu conditions enti? This is a condition from urinary system, okay na? And this is a condition from digestive system. So the kidney related and this is a liver related. So these are like what we call as a chronic disease. Chronic disease ante manamu so more than 2 weeks to like 1 year or 2 years or like 3 months ila. So acute phase ante so 1 to 2 weeks anamata. This is called the acute phase. So chronic ante it's a length of days anamata. Okay, so you need to understand this is a chronic, both are chronic anamata. What is that? So chronic kidney disease and cirrhosis, ఇది ఈ రెండు కూడా. సో ఈ రెండు కండిషన్స్ పేషెంట్ ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు సేమ్ టైంలో సో హ్యాస్ అ ఫాలోయింగ్ ల్యాబ్ రిజల్ట్స్. సో రిజల్ట్స్ అంటే సో వెన్ వి డూ ద బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్, ఓకేనా, సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే యు సీ ద చేంజెస్ అనమాట. ఓకేనా, అండర్స్టూడ్? సో యు విల్ సీ ద చేంజెస్ ఇన్ దిస్ కండిషన్స్. వాట్ ఆర్ ద అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడు కదా, సో ఇవన్నీ ఏంటి? ఎలక్ట్రోలైట్స్ అనమాట. వాట్ ఆర్ దిస్? So what are the electrolytes ikkada? So potassium, so next one sodium, and next one creatine. So ee three enti? These are the electrolytes. So ippudu ee three emothayi ee kidney and liver damage valla there will be a change anamata. Ippudu manaki ikkada potassium, what is a normal thing? 3.5 to 5.0 milli equivalents per liter. Okay, this is called so normal value. And sodium enta manaku 135 to 145. Next one creatine 0.7 to 1.3 in males, okay, and 0.7 to 1.5 in females. So ivanni enti? Normal electrolytes. So ivanni what are the three things? Normal electrolytes. ఈ నార్మల్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఈ పేషెంట్ కి ఏమైతే అంటే అబ్నార్మల్ గా అయితే అనమాట. సో ఆబ్వియస్లీ ద పొటాషియం ఇంక్రీజెస్, ద సోడియం ఇంక్రీజెస్ అండ్ క్రియాటిన్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, సో నౌ విచ్ ఆర్డర్ షుడ్ ద నర్స్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్? సో ఇప్పుడు ఈ చేంజ్ అయ్యాయి కదా ఎలక్ట్రోలైట్స్ అన్ని కూడా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కండిషన్. సో బేసికలీ ఇప్పుడు మనం కిడ్నీ ఏం చేస్తుంది? సో ఫిల్టర్ చేస్తుంది అనమాట. సో వేస్ట్ ని, బ్లడ్ ని ఫిల్టర్ చేసి బయటికి ఎక్స్ట్రీట్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు అది ప్రాసెస్ ఎందుకు? ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ ద యాక్చువల్ ఫంక్షన్ అనమాట. సో అక్కడ ఏమవుతుంది? సో ఫంక్షన్ యూనిట్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఏంటి? నెఫ్రాన్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్స్ వై ఇవన్నీ కూడా అబ్నార్మల్ అవుతాయి. సో అబ్నార్మల్ అయినప్పుడు యూ కెన్ సీ ద చేంజెస్. సో ఇప్పుడు what are the first thing as a nurse should do? Okay, whenever these patients you will be seeing in the ICU lo matram chustam ee patients ni, ledante you will see in a surgical ward or medical ward lo kuda chustamu, but you have to see the reports anamata. Ee reports chusinappudu you will come to know that so potassium increases, sodium increases, next one creatine increases. Ivanni din functions enti common ga muscle and nerve so function chestadi anamata. So identi వేస్ట్ అనమాట. సో ఏంది? మజిల్ మెటబాలిజం అనమాట. సో యాజ్ ఎ నర్స్ వాట్ యూ విల్ డూ హియర్? సో ఇక్కడ ఏంటి? విచ్ వన్? సో ఆల్రెడీ కిడ్నీ ఈజ్ డ్యామేజ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పేషెంట్ ఆ లాంగ్ స్టాండింగ్ లో క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ లో దే ఆర్ ప్రోన్ ఫర్
డయాలసిస్ అన్నమాట. సో అప్పుడు ఏమి చేస్తాం మనం యాజ్ ఏ నర్స్గా, సో ఫ్లూయిడ్ అనేది రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం కదా. సో ఓరల్ ఫ్లూయిడ్స్ కానివ్వండి, ఐవి ఫ్లూయిడ్స్ కానివ్వండి రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం. ఎందుకు? పేషెంట్ హ్యావింగ్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అండ్ క్రియాటిన్ ఈస్ ద వన్ which is more than 1.4. So when the creatinine is 1.4, so you need to restrict the fluids. మనం ఏం చేయాలా? ఫ్లూయిడ్ ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలా. సో ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది మనకు చూడండి. సో ఇవన్నీ కూడా మెడికేషన్స్, డైట్స్. మనకు ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి నార్మల్ సెలైన్ అండ్ ఐవి. సో ఇది మనం ఏం చేయాలా? రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలా. ఓకే, సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఈస్ నార్మల్ సెలైన్ అండ్ ఐవి. ఇది మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తే దెన్ వీ కెన్ సేవ్ ద ఫర్దర్ డ్యామేజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. ఓకే, యా మీరేమైనా క్వశ్చన్స్? యా థర్డ్ సి. ఓకే ఫైన్. యా యా లెట్స్ గో టు ద థర్డ్ క్వశ్చన్. Yeah. So the neonatal period is defined as. So this is a question from where? The child health nursing. Okay na? Neonatal. So basically manaku from birth ante birth to 7 days. Okay na? Next one 7 to 14 days. తర్వాత 14 to 21 days, తర్వాత 21 to 28 days. సో ఇవన్నీ కూడా బేసికలీ నియోనేటల్ అనమాట. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎర్లీ లేట్. సో నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్, సో బర్త్ టు 28 days ఇదేంటి? ఎర్లీ అనమాట. అండ్ లేట్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ థింగ్ ఈస్, సో 1 to 28 days. సో అంటే ఫ్రమ్ ద డే ఆఫ్ బర్త్ నుంచి 28 days ని మాత్రం మనం ఏమంటామంటే నియోనేటల్ పీరియడ్ అంటాం. సో ఇది ఏమంటామంటే ఎర్లీ నియోనేటల్. ఎర్లీ నియోనేటల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ బేసికల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, వాట్ దిస్ వన్ కాల్డ్ యాజ్ అ లేట్ neonatal, and this is the exact one called as the neonatal period అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది ఫోర్త్ ది మనకు క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఉండదు. సో వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫ్రమ్ 28 days, 7, 14, 21, 28 ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనం 1 month అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నమాట. ఓకే, యా వెరీ గుడ్. ఎర్లీ బర్త్ టు 7 days. Yeah, next move to the fourth question. A 55-year-old menopausal. Yeah, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? A 55-year-old menopausal అంటే ఇక్కడ women అంటే సో menstrual cycle అనేది ఇక్కడ ఏమైంది? స్టాప్ అయిపోయింది అనమాట. menstrual cycle was stopped. Basically 45 years లేదా 50 years, సో 55 years ఇది కామన్ గా మెన్స్ట్రల్ పీరియడ్ అనేది, సో సైకిల్ అనేది, పీరియడ్స్ అనేవి స్టాప్ అయిపోతాయి అనమాట. దానికి ఏమంటాం మనం అంటే పోస్ట్ అనమాట. సో పోస్ట్ అంటే ఇట్ వాస్ స్టాప్డ్ అనమాట. సో రిపోర్ట్స్, ఈ ఎవరికైతే మెన్స్ట్రల్ సైకిల్, ఒక విమెన్ 55 years ఉన్న విమెన్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అయిపోయినప్పుడు ఆమెకు ఒక what is called as a symptom. What was that? Vaginal bleeding. What is that? Vaginal bleeding. So which of the following is the most important assessment to rule out the endometrial cancer? What is that? Cancer. So ఇక్కడ ఏమైంది? So period was stopped at the age of 55 years. So there is a bleeding. What was that? Vaginal bleeding అనేది ఉంది, కానీ పీరియడ్ స్టాప్ అయిపోయాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వెజైనల్ బ్లీడింగ్ వాజ్ స్టాప్. సో ఆ వెజైనల్ బ్లీడింగ్ ఎందుకు అయింది అండ్ వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఆర్ రీజన్ ఫర్ దట్ అనేది, సో వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. సో ఇక్కడ అది మనం యాజ్ ఎ నర్స్ వాట్ బేసికల్లీ వీ డూ. సో ట్రాన్స్వెజైనల్ అల్ట్రాసౌండ్, నెక్స్ట్ వన్ సీరం CA-125 లెవెల్, నెక్స్ట్ ఎండోమెట్రియల్ బయాప్సీ, నెక్స్ట్ వన్ ప్యాప్ స్మియర్. సో ఇక్కడ ఈజీగా ఇచ్చేసాడు ఆన్సర్.
ఏమన్నాడు, ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ అన్నాడు కదా. సో క్యాన్సర్కి మనం ఏం చేస్తాము, వి డూ ద బయోప్సీ. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ఎండోమెట్రియల్ బయోప్సీ. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ కాల్డ్ endometrial biopsy. When you do the endometrial biopsy, and you'll come to know that what is a cancer and what is the stage of the cancer, and we'll come to know that what is the treatment, either it is a surgical management or radiation or chemotherapy, that the doctor will decide. But basically what, as a nurse, so immediately you need to go for this investigation and report to the doctor. Okay, so let's move to the fifth question. See for the D. See, yeah, very good. So fifth question మీరు ఫటాఫట్ పెట్టేసేయండి. Fine. So a postpartum woman. So postpartum. Yeah. So a postpartum woman is diagnosed with uterine inversion. So ఇది మన uterine inversion. ఇది one more the word. Which of the following is absolutely contraindicated until the uterus is replaced? So ఇక్కడ ఏమన్నాడు, a postpartum woman. So postpartum woman అంటే, so she given a baby, డెలివరీ అయిపోయింది, she has delivered a baby, boy or girl. సో ఒక 6 weeks నుంచి 8 weeks, ఓకే, 6 weeks నుంచి 8 weeks తర్వాత, సో షీ నార్మల్లీ గ్రోస్ టు ద నాన్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ లాగా. అంటే ప్రెగ్నెంట్కి ముందు తను ఎలా ఉంటుందో, సో డెలివరీ అయిన తర్వాత ఒక 6 weeks నుంచి 8 weeks ఆ పీరియడ్లో ఏమవుతుందంటే, షీ బికెమ్ అగైన్ ద నాన్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్, అంటే నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్గా మారిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో దాన్ని మనం పోస్ట్ పార్టమ్ ఉమెన్ అంటాం. సో డయాగ్నోస్డ్ అంటే ఆ టైంలో డయాగ్నోజ్ అంటే, సో వెన్ దే కమ్ టు ద ఆబ్స్ట్రిషన్, ఓకే, గైనకాలజిస్ట్ ఆబ్స్ట్రిషన్ కాడికి వచ్చినప్పుడు ఒక పెయిన్తో దానికి సిమ్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు, సో యూటరైన్ ఇన్వర్షన్ అనమాట. యూటరైన్ ఇన్వర్షన్ అంటే ఇట్స్ టర్నింగ్, సో యూటరస్ టర్నింగ్ ఇన్సైడ్ అవుట్. So uterus is turning inside out anamata. So which of the following is absolutely contraindicated? So inside uterine edaithe inside out turning out inside out, what is contraindicated? Contraindicated ante edi cheyakudu anamata, indicated ante edi cheyala. So what is the answer? Okay, yeah, next one. So edi చేయకూడదు, కాంట్రా ఇండికేటెడ్. ఓకేనా, ఇండికేటెడ్ కాదు, కాంట్రా ఇండికేటెడ్. సో గివింగ్ ఫ్లూయిడ్ బోలస్, నెక్స్ట్ వన్ అడ్మినిస్టర్ ఆక్సిటోసిన్, నెక్స్ట్ వన్ అప్లయింగ్ ఫండల్ ప్రెషర్, ఇన్సర్టింగ్ ఏ ఫోలిస్ క్యాథెటర్. సో ద థింగ్ ఈస్, సో అడ్మినిస్టరింగ్ ఆక్సిటోసిన్, సో ఇదేమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ ప్రెషర్ చేస్తుంది. సో ఆల్రెడీ ద యూటరస్ ఈస్ turning inside out. So when you give this oxytocin, it helps in increasing the pressure where the uterine will turn more. So first one, you have to immediately stop administering oxytocin. So you have to stop administering oxytocin. Okay, yeah, very good. C B చెప్పిన వాళ్ళు. Yeah, so we'll go to the next question. So in which of the following is not a common cause of suicide? So this subject manaku psychology anamata. So what is this suicide? So very easy question. Okay, yeah, so which of the following is not a common cause of suicide? So ఏందమ్మా చూడండి, ఇక్కడ నాట్ అన్నాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ నాట్ అనేది మీరు అంటే ఇందులో ఏంటి, ఒక్కటి మాత్రమే సూసైడ్ కి కారణం కాదు అనేది ఇచ్చాడు అనమాట. అది ఏది అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి. ఎనీవన్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్, ఆన్లైన్? మేజర్ డిప్రెషన్. సో డిప్రెషన్ వల్ల కామన్ గా ఇప్పుడు కొన్ని, సో ఇప్పుడు ఇంట్లో లాస్ అవ్వడం కానీ, ఓకేనా, సంథింగ్ లవ్ ఫెయిల్యూర్, ఇవన్నీ అయినప్పుడు కామన్ గా దే గో టు ద డిప్రెషన్. సో ఆ డిప్రెషన్ లో
సో they'll take a number of decisions anamata. So దానివల్ల there is a chance of suicide. So it's not the A. Next one, schizophrenia. It is also one of the chronic disease where you have multiple thinking. And next one, drug dependence. So alcohol, drugs తీసుకున్నప్పుడు and you have whatever you want to do, you'll do it. And next one, what is called as a manic attacks. So these three are suicidal thoughts. And this is not the one where patient is not going to do the suicide. Okay, clear? Yeah. Next one, Mr. Shiva was complaining about the pain at his right hypochondriac region, which refers to the region of. So ఏంటి శివ అని ఒక పర్సన్ సో ఏం కంప్లైంట్ చేస్తున్నాడు, పెయిన్ కంప్లైంట్ చేస్తున్నాడు. ఓకేనా, ఎక్కడ రైట్ hypochondriac region. So anyone from the class, what would be the answer? Seventh. So what is that here? Shiva was complaining pain anamata. Pain complaint చేస్తున్నాడు ఎక్కడ, రైట్ హైపోకాండ్రిక్ రీజియన్. సో ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ దీన్ని తెలవాలంటే సో మనకి ఇదేంటి, అబ్డామినల్ క్యావిటీ కదా. సో వాట్ ఈస్ దిస్ క్యావిటీ? ఇట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ అండ్ లార్జెస్ట్ క్యావిటీ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ. సో ఏంటి, అబ్డామినల్ క్యావిటీ. సో మనకు సెంటర్ లైన్ లో దాట్ దేర్ ఆర్ 3 థింగ్స్ అనమాట. ఓకేనా, సో దీన్ని మనం 9 రీజియన్స్ లో ఉంటాయి. ఓకే, అబ్డామినల్ క్యావిటీ అనేది 9 రీజియన్స్ ఉంటుంది. సో ఈ 9 రీజియన్స్ మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్, సో ద ఎనీ యాక్సిస్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద మిడ్ లైన్. మిడ్ లైన్ నుంచి ఒక యాక్సిస్ పాస్ అయినప్పుడు you'll find 3 things anamata. So first one, in the middle, umbilicus. Above umbilicus we call epigastric. Below umbilicus is called hypogastric. So ee 3 manaku gurtunte ee right left easy ga untadi anamata. Ippudu it side right unnadanta right right right, left left left. So ikkada paina manaki enti, epigastric. So epigastric pain antam kada, gas pain antam kada, epigastric. And center one is the umbilical and below is called hypogastric region. Hypogastric region ni manam em antamante pubic region kuda antam. So first one, above one is the epigastric region, below that umbilical region, and that below to the umbilical region is a hypogastric region or a pubic region. So right and left ippudu manaki enti, hypochondriac region. So ఏది రైట్ అంటే ఎపిగాస్ట్రిక్ ఇది కదా. సో ఎపిగాస్ట్రిక్ రైట్ సైడ్ ఉండేది రైట్ హైపోగాస్ట్రిక్ రీజియన్. సో లెఫ్ట్ ఉండేది లెఫ్ట్ హైపోగాస్ట్రిక్ రీజియన్. సో ఇక్కడ అంబలికస్ కి రైట్ ఉండేది లంబార్ లంబార్. సో ఇదే మీకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, ఎపిగాస్ట్రిక్ అండ్ రైట్ హైపోగాస్ట్రిక్, లెఫ్ట్ హైపోగాస్ట్రిక్. సో ఏమన్నాడు ఇక్కడ, పెయిన్ ఎక్కడ అన్నాడు, రైట్. So this is the first region, right hypogastric region. So which ఇది ఏమంటారంటే చూడండి, ఆన్సర్ అప్పుడే చెప్పేస్తాను. So what is that? Appendix. So question ఏందమ్మా, appendix ఆ? No. So what we call, ఇది thoracic region, ఇది thoracic cavity, head, cranial cavity, limbs, so lower extremities. So next మన cavity ఏముంది ఇక్కడ, abdominal cavity. So ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు. సో అబ్డామినల్ క్యావిటీలో సో మనకి ఎన్ని రీజియన్స్ ఉంటాయంటే 9 రీజియన్స్. సో ఈ 9 రీజియన్స్ కనుక మనము, ఓకేనా, 1 2 3, సారీ ఇది అంబలికల్, 4 5 6 7 8 9. ఓకేనా. సో ఈ సెంటర్ ఉండేది అంబలికల్ రీజియన్. సో ఇది మనకు ఎపిగాస్ట్రిక్ రీజియన్, ఇది మనకు హైపోగాస్ట్రిక్ రీజియన్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే సో ఇదే అనమాట, ఇది విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ రైట్ హైపోగాస్ట్రిక్ రీజియన్. క్లియర్? యా. సో వి గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So what is the main site for absorption of nutrients in the digestive system? So ఇప్పుడు మనకు digestive system లో సో we have upper and lower కదా. సో ఇక్కడ మనకు abdominal cavity లో ఏమేమి ఉన్నాయి, మనకు stomach, okay, next one we have a large intestine, small intestine,
pancreas, duodenum, ఇవన్నీ కూడా we have different kind of parts in the digestive system. So ఇక్కడ main site for absorption of nutrients. సో ఇన్ ద డైజెస్టివ్ అంటే ఈ పార్ట్ లో డైజెస్టివ్ రీజియన్ లో అబ్డామినల్ క్యావిటీ రీజియన్ లో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ వేర్ ద న్యూట్రియంట్స్ విల్ అబ్జర్వ్, కానీ న్యూట్రియంట్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? యా, ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. సో స్టమక్ లో కాదు, డియోడినం కాదు, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కాదు, ద అల్టిమేట్ ఆన్సర్ ఇస్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. యా, సో నెక్స్ట్ వన్, యా ఇట్స్ ఈ క్వశ్చన్ చూడగానే మీకు అర్థం కావాలి. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్, సో మనకు 15 క్వశ్చన్స్ చూస్తాం కదా. సో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ నుంచి ఐఎమ్ గెటింగ్, సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా అన్నమాట. సో ఎలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేది మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, సో డిఫరెంట్ పీపుల్ రియాక్ట్ డిఫరెంట్లీ టు ద సేమ్ సిచ్యువేషన్. దిస్ రిఫర్డ్ టు యాజ్ డిఫరెంట్ పీపుల్ అండ్ సేమ్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఒక బయటికి వెళ్తాం కదా. సో వెన్ యూ గో టు ద కమ్యూనిటీ ఆర్ సొసైటీలో, సో ఒక ఏంటి పాలిటిక్స్ ఉంది. సో 2-3 మెంబర్స్ అక్కడ కూడినప్పుడు డిఫరెంట్ పీపుల్, సేమ్ టాపిక్ అంటే, సో ఎగ్జాంపుల్ పాలిటీషియన్స్ గురించి కానీ, లేదంటే వాట్ ఎవర్ ద థింగ్, అంటే ప్రజెంట్ రీసెంట్గా దాని గురించి ఒక 3-4 మెంబర్స్ పర్టికులర్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడేదాన్ని ఏమంటారు అనేసి ఇక్కడ క్వశ్చన్. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? 9th క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా. సో చాలా మంది ఇక్కడ కమ్యూనిటీలో, సో యూ ఫైండ్ డిఫరెంట్ పీపుల్, but they are speaking on same topic. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు రీసెంట్ గా వీ హ్యావ్ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ కదా. సో చాలా మంది వస్తారు, కొంతమంది ఏమంటారు ఇది గెలుస్తుంది, ఇది ఓడిపోతారు అని. అంటే అక్కడ ఎవరు విన్ అండ్ లూజ్ గురించి మాట్లాడుతుంటారు అనమాట. ఎలా విన్ అవుతుంది, ఎంత మెజారిటీతోని వస్తుంది అనేసి బేసికలీ దిల్ డిస్కస్. సో దీన్ని ఏమంటామని, యా ఎవరో కరెక్ట్ చెప్పారు. సో మల్టిపుల్ డిటర్మినెంట్స్ కాదు, నేటివిజం కాదు, సింప్లెస్ట్ ఎఫర్ట్ కాదు, ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. ఎందుకంటే క్రియేటివ్ అనేది, తర్వాత థింకింగ్ థాట్ ప్రాసెస్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, డిఫరెంట్ పీపుల్ సేమ్ టాపిక్ అయినప్పటికీ కూడా డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఇస్తారనమాట. వాట్ ఈస్ దాట్? డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్, థాట్స్. సో దట్స్ వై ద ఆన్సర్ ఈస్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. వాళ్ళకు ఉన్నది వాళ్ళ డిఫరెన్సెస్. ఒకరు ఏమంటారు, దిల్ గో ఫర్ ద సర్వే. తర్వాత కొంతమంది ఏం చేస్తారు, దిల్ ఆస్క్ అదర్ పీపుల్ హూ విల్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సింపుల్ థింగ్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సో వాళ్ళ థింకింగ్ ప్రాసెస్ నుంచి దిల్ గెట్ ద ఆన్సర్స్ అన్నమాట. ఓకే, యా, వెరీ గుడ్. సో యా, సో మనం ఎవ్రీడే వీఆర్ సీయింగ్ దిస్ వన్. సో మన జ్ఞానం అకాడమీ నుంచి ఎంఆర్ఎస్ స్టాఫ్ నర్స్ టైర్ 2కి సంబంధించిన అన్ని క్వశ్చన్స్, ఓకే, డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్లో అవనివ్వండి, మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్లో అవనివ్వండి, సో మీకు స్ట్రాటజీ ఎలా రాయాలి, ఏదైనా కూడా కంప్లీట్ టైర్ 2 గురించి, ఓకేనా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్గా సో మనకు జ్ఞానం అకాడమీ నుంచి సో మేమందరం కూడా టీచ్ చేస్తున్నాము. సో మీ అండ్ అదర్ 2 more colleagues are there. సో వీఆర్ టీచింగ్ విత్ దిస్ థింగ్. సో మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్న వాళ్ళు, సో మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే ఎగ్జామ్ వచ్చేసి మనకు ఏప్రిల్లో ఉంటుంది. సో డేట్ అనేది మనకి ఇంకా రాదు. మార్చ్ ఐ థింక్ 2nd or 3rd వీక్లో మనకు డేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడు ఏప్రిల్లో ఉండే డేట్ అనమాట. సో మీకు అల్టిమేట్లీ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి ఏప్రిల్లో ఉంటుంది. ఎప్పుడు అనేది విల్ కమ్ టు నో. సో ఫేక్ న్యూస్ మధ్యలో చాలా వస్తున్నాయి. యూ డోంట్ గో ఫర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ పుట్ ఇన్ ద మా ఛానల్లో మీరు కమెంట్ చేసినా కానీ మాకు చేసినా కూడా విల్ గెట్ ఇన్ టు టచ్ విత్ యూ అండ్ విల్ గివ్ యూ ద కరెక్ట్ ఏదైతే క్లారిటీ డేట్ ఉందో అదే మీకు ఇస్తాం అనమాట. సో డోంట్ గో ఫర్ ద ఫాల్స్ ఆల్ థింగ్స్. సో మనకి స్టాఫ్ నర్స్లో సో 200 hours క్లాసెస్, లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. తర్వాత ఈ బుక్స్, తర్వాత పీడిఎఫ్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ సెషన్ పీడిఎఫ్స్, తర్వాత మెంటర్ వర్క్షాప్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ అనేది మీకు డీటెయిల్గా జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఇట్స్ నాట్ బై ఫోర్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్,
you can come and join here. So we are going to help you. Okay, so let's move to the second thing. So please subscribe this channel. Yeah. Yeah. When a person moves from one social class to another, it is known as. First ఈ క్వశ్చన్ ని ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఉందో చెప్పండి మీరు. I want you to get into the comment box. ఏ సబ్జెక్ట్, ఈ క్వశ్చన్ చూడగానే మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ గుర్తొస్తుంది? Yeah, any from the class? Yeah, this is from sociology. Okay, so ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, what is the question? When a person moves from one social class to another social class, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, he is going from here to here. సో వాట్ ఈస్ దాట్ కాల్డ్? సో ఈ వెళ్ళేదాన్ని అంటే ఈ చేంజ్ అవ్వడాన్ని మనం సోషియాలజీలో ఏమంటాం అనమాట. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ సోషియాలజీ. సో సోషల్ చేంజా, సోషల్ మొబిలిటీయా, సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషనా, సోషల్ కంట్రోల్ ఆన్సరా? సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? ఇక్కడ ఏమన్నాడు? మూవ్స్. ఓకేనా? ఆబ్వియస్లీ ఏంటి? మూమెంట్. ఓకే, సో బేసికల్ ఇక్కడ మొబిలిటీ అంటే, సో ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టాలి మొబిలిటీ అంటే, సో ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆర్థోపెడిక్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు పోస్ట్ సర్జరీ, ఓకేనా, లేదంటే పేషెంట్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యి వచ్చినప్పుడు సో డాక్టర్ ఏం చెప్తాడు? మొబిలైజ్ అంటాడు, ఇమ్మొబిలైజ్ అంటాడు. సో మొబిలైజ్ అంటే ఇప్పుడు హ్యాడ్ ఫ్రాక్చర్ వచ్చింది, సో స్వెల్లింగ్ ఉంది, సో డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు? మనకు పిఓపి, నెక్స్ట్ వన్ ఆర్మ్ పౌచ్ ఇస్తాడు అనమాట. ఆర్మ్ స్లింగ్ పౌచ్ ఇచ్చేసి సో పౌచ్లో పెట్టమంటాడు. సో ఇది ఏంటి అంటే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ మనం మూమెంట్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలన్నమాట. దాన్ని ఏమంటామంటే ఇమ్మొబిలిటీ. సో సర్జరీ అయిపోయింది, ఓకేనా, సో 1 వీక్ ఆర్ 2 వీక్స్ అయిపోయింది. సో కంప్లీట్ మొబిలైజేషన్ అంటే యూ కెన్ యూజ్ యువర్ లెఫ్ట్ లిమ్ కంప్లీట్లీ అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ రిస్ట్రిక్షన్ చేయడానికి ఏమీ ఉండదు. సో యూ కెన్ మూవ్ ద ఫ్లెక్షన్, ఎక్స్టెన్షన్ అన్ని కూడా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద మొబిలిటీ. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు? మూవ్స్. సో ఇక్కడ ఏంటి? మొబిలిటీ, సోషల్ మొబిలిటీ అన్నమాట. ఓకే, yeah, so answer is the B అన్నమాట. Okay, yeah, next question. So which of the following microorganisms is not responsible for urinary tract infection? UTI. సో ఈ 4 మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లో ఒక మైక్రో ఆర్గానిజం ఉంది, అది యూటీఐకి రెస్పాన్సిబుల్ కాదు. 3 ఉన్నాయి, అవి యూటీఐకి రెస్పాన్సిబుల్. సో అందులో మనకు కావాల్సింది ఏంది? ఒకటి అనమాట. ఆ ఒకటి ఏదైతే ఉందో అది యూటీఐ, యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ కి కాజ్ చేయదు. సో ఇందులో ఏది? సో ప్రోటియస్ మిరాబలిస్, ఈకోలై, క్లెప్షియల్లా, నిమోనియా. ఇక్కడ సింపుల్, ఇక్కడ నిమోనియా, ఇది కాదు, ఈకోలై కాదు. సో ఈ రెండిట్లో ద సెకండ్, నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ వన్ కాల్డ్ యాస్ అ బ్యాక్టీరియోయిడ్ ఫ్రాజిలాలిస్. దిస్ ఈస్ ద వన్. యా, సో దిస్ ఈస్ ద వన్. Bacteria fragilalis is the one which is causing the not causing the UTI.
So remaining 3 causes the UTI anamata. Okay. Yeah, next one. Which of the following is abundantly found in collagen? So collagen అనేది natural substance కదా. సో న్యాచురల్ థింగ్ ఇన్ ఎప్పుడైతే మనకు పేషెంట్ బర్న్స్ అవుతాడో ఓకేనా, సో ఆ టిష్యూ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుందో ఆర్గన్ డ్యామేజ్ అవుతుందో వి యూజ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ కొలాజన్ అనమాట. బట్ నార్మల్గా మనం తినే డైట్ వల్ల మనకు వాట్ ఎవర్ వి కన్జ్యూమ్ ఎవ్రీ డే, సో వి డెవలప్ ఏ న్యాచురల్ కొలాజన్ అనమాట. వాట్ వి కాల్ as a న్యాచురల్ కొలాజన్. సో ఇది ఎందులో నుంచి ఫామ్ అయింది అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? సో ట్రిప్టోఫాన్, అలిననిన్, గ్లైసిన్ అండ్ సెరైన్. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ హియర్? ఎందులో నుంచి మనకు ఈ కొలాజన్ అనేది ఏర్పడుతుంది? వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? సో ద అల్టిమేట్ ఆన్సర్ ఇస్ గ్లైసిన్. సో ఈ గ్లైసిన్ నుంచి వి ఫైండ్ ద కొలాజన్. ఆన్సర్ ఇస్ సి. ఓకే, యా విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So which vitamin is essential for synthesizing clotting factors? Clotting factors. So ఇప్పుడు మనకి ఏంటి ఇక్కడ vitamins. సో ఫ్యాట్ soluble, వాటర్ soluble. ఏంటి? A, D, E, K, B, C. సో ఈ 6 vitamins లో ఏ vitamin is essential for synthesizing the clotting factor? So basically we every time we see that, so immediately after a birth of newborn, so newborn delivery అయినప్పుడు newborn, so we give one injection anamata. Okay, so what was that injection? Vitamin K. So immediately after a born of a newborn, okay, so we give a medication called vitamin K. So these will help in ikkada clotting factors lo help అవుతుంది అనమాట. సో ఏంటి ఏంటి 2, 7, 9 and 10 in the liver. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్, mortality rate. What is that? 14th one, what is that? Mortality rate for artificially fed infants. What is that? Artificially fed infants is more in the lower economic group. So ఇక్కడ 3 things మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలా. mortality అంటే ఏంటి? డెత్ రేట్, అవునా? సో మార్బిడిటీ అంటే డిసీజ్ రేట్, ఓకేనా? సో మోర్టాలిటీ రేట్ ఆర్టిఫిషియలీ ఫీడ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, న్యాచురల్ ఫీడింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఫీడింగ్. ఇప్పుడు న్యాచురల్ ఫీడింగ్ అంటే సో వాట్ వి కాల్ యాజ్ అ బ్రెస్ట్ మిల్క్, యా ఇది కదా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్టిఫిషియల్ కార్డ్ అంటే వాట్ యూ కాల్ ఇస్ అ ఫార్ములా. ఫార్ములా అంటే ప్రిపరేషన్ అనమాట. ఓకేనా? సో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద మిల్క్. సో సెకండ్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఫీడింగ్. సో న్యాచురల్ ఫీడింగ్ అంటే సో బ్రెస్ట్ మిల్క్, ఆర్టిఫిషియల్ అంటే ప్రిపరేషన్, ఫార్ములా అంటాం, ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఆర్టిఫిషియల్లీ ఫీడింగ్ అంటే ఇది కాదు, న్యాచురల్ ఫీడింగ్ కాదు. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఫీడింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ ద లోవర్
economic group due to. So artificial ante, so you have మనం if you go to the medical shop, you will find n number of formulas అన్నమాట. ఓకేనా? సో అందరు ఇక్కడ మనకు కమ్యూనిటీలో కానీ సొసైటీలో యూ సీ దట్ ఫస్ట్ వన్, సో రిచ్ పీపుల్, తర్వాత పూర్ ఎకనామిక్ స్టాటస్ పీపుల్, తర్వాత మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్, ఇవాళ ఉంటారు కదా. సో వెన్ యూ హ్యావ్ అ రిచ్ పీపుల్, సో హై ఎకనామిక్ స్టేటస్ ఉన్న వాళ్ళు, దే కెన్ సర్వైవ్ దట్. బట్ కమింగ్ టు ద లోవర్ ఎకనామిక్ స్టేటస్ వాళ్ళు, దే కాంట్ ఎఫర్ట్ దట్ వన్. సో దానివల్ల what are the problems? Okay, so lack of facilities for making the formula, lack of refrigeration, lack of water for cleaning. So ivanni kuda untayi because they are low economic category people. సో ఎకనామిక్ స్టేటస్ అనేది చాలా పూర్గా ఉంటాయి స్లమ్ ఏరియాస్లో. వీళ్ళకి అలా ఏముంటాయి అంటే, సో దే హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ డైలీ వేజెస్కి అన్నమాట. దెన్ ఓన్లీ దే కెన్ సర్వైవ్. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ వర్క్, దే కాంట్ సర్వైవ్ అన్నమాట. సో దట్స్ వై యూ కెన్ ఫైండ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో ఫెసిలిటీస్ ప్రాబ్లమ్, రెఫ్రిజిరేటర్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ వాటర్, క్లీనింగ్. సో ఆన్సర్ ఈస్ అల్టిమేట్లీ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. అండ్ ఫర్ ద టుడేస్ సెక్షన్, ద లాస్ట్ క్వశ్చన్. Yeah. So what is a recommended treatment for a sprained ankle? So sprained. ఓకేనా? స్ప్రెయిన్ యాంకిల్. సో ఎప్పుడైతే స్ప్రెయిన్ అవుతుందో యాంకిల్, సో కామన్గా మనం వాక్ చేసేటప్పుడు, తర్వాత డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు, తర్వాత ఇంకా వెన్ యూఆర్ ప్లేయింగ్ ఫుట్బాల్, వెన్ యూ ప్లేయింగ్ క్రికెట్, సో ఏమైనా స్పోర్ట్స్ ఆడుతున్నప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ స్ప్రింటర్ అంటే రన్ చేస్తాం కదా, స్ప్రింటింగ్ చేసేటప్పుడు, ఓకేనా? సో మన యాంకిల్ ఏమవుతుంది, కొన్నిసార్లు ట్విస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. అది లెఫ్ట్ లెగ్ అవ్వచ్చు, రైట్ లెగ్ అవ్వచ్చు. సో బేసికలీ వాట్ హ్యాపెన్స్, సో యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు వాక్ ఆర్ రన్ ఆర్ క్లైంబ్. సో నువ్వు నడవలేవు, నువ్వు క్లైంబ్ చేయలేవు, నువ్వు రన్ చేయలేవు అనమాట. యూ కాంట్ ఏబుల్ టు స్టెప్ అవుట్ యువర్ లెగ్. సో నీ లెగ్ ని ఇంకొక మూమెంట్ చేయడానికి నీకు అసలు అంత కెపాసిటీ ఉండదు, బికాస్ దట్ వర్స్ పెయిన్ అన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ దాట్ రికమెండెడ్? సో ఈ యాంకిల్ ట్విస్ట్ అయినప్పుడు, క్రికెట్లో కానీ ఎక్కడన్నా ట్విస్ట్ అయినప్పుడు, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ? సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? హీట్ ప్యాక్. Second one, rise and rest, ice, compress, elevate. Third one, massage. Fourth one, immediate exercise. So ట్విస్ట్ అయినప్పుడు, సో నువ్వు ఒకసారి మీరే ఇమాజిన్ చేసుకోండి, వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? యా, ట్విస్ట్ అయినప్పుడు నువ్వు ఏది చెయ్యకూడదు. సో ఇది మనం కంపల్సరీ చెయ్యము, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ లెగ్ వాస్ ట్విస్టెడ్. ఇమీడియట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయొద్దు. హీట్ ప్యాక్. సో యూ కెన్, బట్ నాట్ ఇన్ ఆల్ ద కేసెస్ ఇది చేయకూడదు. So immediately you should not rub and massage. So ultimate thing is that first you have to place him in a stable place, stable ga betala. So first one, elevate the leg, compress, ice and rest. So ఈ 4 కూడా మనము చేయాలా. సో ఫస్ట్ వన్ అక్కడ ఇంత ముందుకు చూసాం కదా పాత క్వశ్చన్లో, ఇమ్మొబిలిటీ. ఇమ్మొబిలైజ్ ద పేషెంట్. ఇమ్మొబిలైజ్ ద పేషెంట్ అంటే పేషెంట్ ని మూవ్ చేయకూడదు. సో పేషెంట్ ని మూవ్ చేయకూడదు, ఇమ్మొబిలైజ్. రెస్ట్ వల్ల you need to put the ice pack application and compress, cold compress. So this is what basically when you have a ankle అని, తర్వాత నీ ట్విస్ట్ అయినప్పుడు కానీ, ఎల్బో ట్విస్ట్ అయినప్పుడు కానీ, షోల్డర్ ట్విస్ట్ అయినప్పుడు కానీ, ఎనీ ఆఫ్ దాట్, సో యూ నీడ్ టు ఫాలో దీస్ థింగ్స్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అ ankle. So when you have a knee, elbow and shoulder also, you can go for that one thing. Okay, so this ends our multiple section today. So for more videos, you just subscribe the Ghana Academy channel, and we are going to see interesting topics as well as the descriptive. If you subscribe this channel, you're going to get the descriptive part as well as the multiple choice. Thank you.